Алло, чат. Здравствуй, чат. Как твои дела, чат? Как твое настроение, чат? Алло. Алло. У меня тут небольшая заминка вышла в начале стрима. Я тронула ногой сетевой фильтр, и у меня вырубилась лампа, которая флуоресцентная прям передо мной. Вот. Я испугалась, что она у меня перегорела. Потом подумала, что нужно слазить под стол, посмотреть. Полезла под стол, задела шнур от монитора, от главного, который тоже выдержал. Значит, короче, да, стрим как-то не задался с самого начала, но ничего, я все поправила. Все работает, все горит. Вот. Дурацкий сетевой фильтр. Вот. Надо будет как-нибудь все-таки при случае обменять его на более новый, красивый и хороший, который у меня стоял до этого. Вот, пока чинился вот этот говняный. Ничего, ничего. Короче, весь район без света, да. Слазила посмотреть, что там с лампой. Вот. Дурацкий сетевой фильтр. Фу, плохой сетевой фильтр. Здорово, чат. Здорово. Ну что, сегодня у нас план капкан. Сегодня мы допроходим The Wolf Among Us. Вероятнее всего, мы пройдем его очень быстро. Возможно, за 2 часа, возможно, меньше, чем за 2 часа. И если у нас останется много времени, мы потом сходим куда-нибудь еще. Например, в Драгонагу. Поскольку в воскресенье у нас Dark Souls. Вот, возможно, мы сходим в Драгонагу, посмотрим, как оно там с Драгонагой за часик поиграется, тем более у нас там с вами как раз квест весьма занятный. В общем, посмотрим, как пойдет. Может, вообще никуда не пойдем, может, у нас стрим внезапно будет на 3 часа. Вот это будет номер, вот это да, конечно. Узнаем. Вот, еще стрим немножечко падал. Но я надеюсь, что это просто он, знаете, присматривался к сегодняшнему серверу твичевскому. Вот. Как-то вот притирались они друг с другом, ОБС и сервера Твича. И все будет хорошо. Да, стрим? Да? Да ведь? Ой, в общем, привет, кроль, привет, лис. Мы не будем ждать, пока кто-то там придет. Кто хотел, тот пришел, я считаю. Поэтому мы сейчас с вами переедем на вот этот вот экран. Попробуем запустить игру сначала, а потом уже переключимся на того и этого. Ну, вы поняли. Потому что сейчас у меня все растянется, все свернется, да. Все переедет опять на этот экран. Какой смысл было переводить на другой? Так. А вы игру, наверное, не слышите, да? А как классно-то я придумала-то. Да. Так должны слышать. Да, вот так должны. Загружены данные геймпад. Хорошо. Я каждый раз жду подвоха. Работает? Нажмите для начала. Нажала для начала. Смотрим на тебя. Хорошо. Не так, чтобы самый плохой вариант для того, чтобы смотреть. Аня, привет, Аня. Аня, я тебе деньги скинула и забыла написать об этом, прости, пожалуйста. Посмотришь потом, пришли или нет. У меня сегодня трудный день, и вчерашняя ночь тоже была трудной. Так, давайте. Все работает, вроде бы. Давайте мы переключимся. Сюда. Включим таймер. Обновим таймер с первого раза, да, ОБС? Ты какой клевый. Ты мне нравишься сегодня. И нажмем, собственно, играть. Да, эпизод 4, мы его начали, по-моему, в прошлый раз. Или нет? Или да? Начали мы с вами эпизод 4 в прошлый раз? Да, мы начали. Я плоховато слышу почему-то, но все ок. Хорошо. В смысле, плохо, что ты плохо слышишь, но хорошо, что все ок.
Так, в общем, я вспомнила, мы с вами чуть-чуть начали на полписечки 4-й эпизод в прошлый раз. И сейчас мы, в общем-то, отправляемся к красавицу и чудовищу, потому что выяснилось, что они как-то связаны со всей вот этой движухой, со всеми этими событиями, с Крейном, его махинациями, Лили, Холли, Хуёли, в общем, короче, со всей этой заварухой они как-то связаны. Они, короче, срутся на весь этаж. Вот. А не так-то парочка не особо, знаете, миролюбивая. Можно выбить дверь, да? А вот это вот что означает? Это означает постучаться, вот это означает открыть. Ну давайте попробуем. Да, это постучаться, хорошо. Здорово. Это я. What do you want? Well, you're just going around knocking on doors? You called, right? Or, was it Beauty? Why would I call you? Ой, да пошел ты в жопу, Listen, чел. I've had a shitty You night, think you're the only one? and I really don't want to deal with the У нас runner. Бигби один. Snow said you called and wanted to talk Вектор to me. мышления. Well, I didn't call. Мне было очень Must have been плохо. Давайте вы просто откройте мне She's дверь. surprising me a lot lately. So have you, Bigby. Yet, with all the sneaking around and secrets, somehow I'm still the bad guy in this. I've had to hear about it all night long from her. Чё? Who is it? Это я. Who's there? Beast? Are you gonna let me in or what? It's your pal, Bigby. Hi, Bigby. Привет. Please excuse us for just a Ну minute. вы же сами позвонили. Can I talk to you in private? Yes, let's. Can I talk to you private? Вас слышно на весь коридор было. Вы считаете, что отсюда вас не будет слышно? I guess I really do have the smallest apartment in the woodlands. Игра странно How дергается. you're going to make a problem out of this. What's he doing here? We don't need to bring him into this. Beast. I just don't think we can trust him. Короче, он типа там, что ты раздуваешь из всего этого проблему, тыры-пыры, что ты не можешь себя вести нормально. Ну, типикаль. It was one little thing. Do you want to keep fighting about that? Or do Ну, you это wanna типа, это try ты to из figure this out? ерунды будешь продолжать сраться со мной. You didn't have to bring him here. We're out of money. Ну, типа, мы же договорились, что мы все друг другу рассказываем, тыры-пыры. Finish Привет, this later, Финни. but we need to Тыры-пыры в жопе дыры. Fine. If you want to talk, we'll talk. И он типа говорит, ну хорошо, хочешь поговорить, давай поговорим. Все, и замолчали. Sorry, it's been a long night. Yeah, Да ты чё? you know what they say. Centuries of marriage come with centuries of baggage. I gotta say, your place? Не могу разделить Looks, это утверждение, я не жена, expensive. слава богу. What do Пока. you mean by that? Beast! No, really, I want to know. What Так, are you trying to say, huh? Did you come to чё give вы us звонили? decorating kits? Чего вы от меня You've хотите? lived here a long time, and you've never called me over. So what's this about? Snow told me you went to her for some financial help. Did you end up going to the crooked man? I didn't know what else to do. We So should deal with this on our own. Bigby's just going to Они влезли в долги и попытались попросить помощи, когда уже влезли вообще в охереть какие I'm долги. just trying to do what's best for us. That's all I ever В чем ваша What kind of проблема? trouble are you in? Either it's the money or it's something else. Вот они с этим крукетменом I gotta know one связались, thing first. What if и we did влезли у have него в something to say долги. about the crooked man? но испугались What if we и talk, решили and you попросить don't еще get it? помощи у And all this comes back on Снежки, us. собственно. We'd be risking a lot. We've seen what happens when you cross. Вы можете I don't быть know if it's следующими. You are in danger. Все траблы от You two долгов, need все to траблы от cooperate пустой so I can get the башки. crooked man off the Вот. street. You don't want to be next. But if you'd rather deal with this on your own, No, please don't. then tell me what the fuck is going on. You're in so Достали much вы debt? меня. Look Все. around you. This isn't the way people short on cash live. Да, We're да, used to a certain kind of lifestyle, okay? Типа, We couldn't just give that We up. never meant for it to get like this. It's just that we had nowhere else to turn, and we got in over our heads. There's not a lot of work out there.
Who would we be if we just lived like... Аргументы пошли. Алло. У вас звонит телефон. Не хотите трубочку поднять? Hi there, you've reached Beauty. And Beast. And we're out doing something fabulous. Let me just, Не-не-не. At the beach? Hey, Seeing the we're slope? not done yet. Подожди, давай мы послушаем, кто там звонит. Right now, so leave a message Привет, at the beat Давидка. and we'll get back to you as soon as humanly possible. Ой, трындец, я бы уже трубку бросила. I'm gonna come down there and bash your heads in with that machine if I have to call С одной стороны, я понимаю его. I've been doing this long enough to know that if you had the cash, you'd have paid by now. So consider yourselves out of warnings. It's time to start thinking about how else you can settle this. The crooked man's gonna get his, one fuck way or this. another. Shit. Какое милое и All I care банальное about сообщение. is how can I find the crooked man? Who do I talk to? Я бы уже трубку Where do I бросила. go? Ребят, серьезно? The Lucky Pawn. That's where I borrowed the money. Вот. The crooked man's behind that place. I'd overheard people talking to Jersey about loans before. So, when I needed money, that's where I went. Что так? Кто такой Wait. Джерси? Who do you deal with? Jersey. You know, the Jersey Devil. Oh yeah, that slimy prick. Дьявол из I Джерси. didn't realize he was back on this side of the river. And those Tweedles were always going in and out. Probably dropping off a loan payment they squeezed out of some poor fable. But never the crooked man. Mainly it's just regular fables. I can see now that it was a mistake, but I'm not the only one who goes there, you know. I saw the woodsman's axe there just the other day. It was in a display case. I guess he's hit hard times too. There's a lot of that going around. I can't imagine he has a lot of marketable skills. What the hell are you doing hanging out at a place like the Lucky Pawn anyway? Sometimes fables sell things they brought from the Ни одна homeland. такая дура. Can't find anywhere else. You do know there's a difference. Есть и between другие, pawning привыкшие something просто and к другому selling it, образу don't you? жизни, которые не могут I know иначе. You're buying a piece of someone else's misery with money you don't have. Well, that's over now. Maybe if you go there, you can sort some things out. Джузи, проблема Guess I'll решена, go значит, check out the получается. Lucky Pawn. If I can't track down the crooked man there, maybe I can make enough noise that the crooked man will come find me. Hold on, Bigby, don't go there. Sounds like you're just going to get Beauty in trouble. And... You know Она that работает butcher в shop? обоссанной The гостинице, куда водят It's the place on Tubman проституток. Street. Same block as the baker and the candlestick. Какие проблемы? Я еще могу ее втянуть. Разве что только на ту сторону, где она будет проституткой уже. Но вы и так, я смотрю, к этому близки. Ты поставлял скрюченному мужчине. Вот интересно, как можно было бы максимально безопасно перевести слово крукет, ну, в смысле, имя крукетмен. Потому что скрюченный мужчина звучит прям вот пипец, капзда просто. Горбун? Привет, Найт Максис. How did you get involved with this? Johann the butcher called. He had a problem with the refrigeration unit one night. But when I finished, it was your pal Mary who showed up to pay me. She said I was reliable. She liked that. Да ты чё? It's the only thing I've been able to Ну pick ты up. как бы делаешь их грязную работу, So получается. you do their dirty work and look the other way. Work is work. All I do is deliver stuff. I just wanted to provide for Beauty. Give her the kind of life she deserves. Да вы, короче, все достойны друг друга. We shouldn't have to live like this. Scraping to get by. None of На us жизнь should. вот такую, блин, ну We вы were как-нибудь royalty once. We were найдите accustomed to a баланс. certain lifestyle. All we want is to make Бордель, this маман, place самая feel a крутая little проститутка bit на like пенсии, иначе home. говоря, она You уже wouldn't закончила understand, карьеру. Bigby. I don't need to understand. It's not my fucking job to understand. My Я job is заколебался to вас keep понимать. Fabletown safe. Ты же не собирался понимать, когда ты мне морду побежал бить, просто завидев So, меня? where are you going?
If this all А при чем goes здесь бордель sideways, Маман, Давидка? I'd like to know where it's coming Бордель from. Маман — это вот Вивиенна, вот это вот. Непонятно, что это вообще за персонаж. Вот. Она в отношениях с сутенером и сама как бы не работает. Так, нам предлагают пойти либо в лавку мясника, либо в ломбарды. Ну, пойдемте в ломбарды. Я уже вот, если честно, не помню, в чем кардинальная разница. I'm going to the Lucky Pawn. There's too much going on there to ignore. I'll have a word or two with Jersey. You know, Bigby, once you show your face there, word is going to get out. There may be nothing left to see if you go to the butcher shop after. Well, I guess I'll find out. Wait, I don't know what you're planning to do when you find the Crooked Man, but is there any way you could help us Блять, out? серьезно. What do you mean? Well, maybe you can make this all just go away. We would really appreciate it. Типа все What do you долги, say? Can you help us я out? не возвращаю I долги. don't go around fixing debts. Lucky for you, what I А am бордель gonna do Гарсон? might just fix it. Она вообще никак не связана с борделем, она Keep us in работает mind. именно в I'm гостинице, sure на you'll do the ресепшене, right thing. а не в самом борделе. Просто в ночлежке. А то, что в этой ночлежке самая дешевая сдает комнаты, типа на ночь, это уже дело другое. Что там все пользуются этими услугами соответствующим образом. Прошение ремонта, говорят, батарейки. It's dirty. No, it's not. It looks Опа! like you slept in it. Здоров! Pile of garbage. Jack, why are you... I've seen you take a torn purse for a tenner. Yeah, but I also got her phone number. I don't want your phone number. Ugh. Really? Привет. Bigby's here. Why are you never glamored, Toad? Why is it Хранительница so hard to just нефритовых follow ворот. the rules? Look, I know some fables can switch from man to beast and back again, like changing shirts. But it's not so easy for the rest of us to look human, alright? And anyways, I'm getting the money right now. I'm not taking the coat. But it's magic. Как он вообще по улице ходит, я не And понимаю. it'll be covering a check I already wrote. Okay, well, that sounds like a your problem to me. Jack said he doesn't want the coat, so it's time to go, Toad. Move along before I confiscate it. Whoa, if it's even on the business office's radar, I want no part of it. No sale. Good night, Irene. You blasted coward. Thanks for nothing, Sheriff. Да пошел ты нахер, блин, ты меня заколебал. If he wasn't a sheriff, and he didn't have the teeth or the claws or the... Oh, bollocks. If you're gonna be out like this, can't you at least wear a bigger hat? Не, реально, как он так ходит? Have a good day. Что это значит? Drop by anytime. Look, I'm sorry, alright? What else do you want from me? Я ему, если бы я ему Really дала grows. деньги, он бы их потратил на что-нибудь еще, но не на Look, нужное. told you I work here, and I do, okay? So don't look so surprised. Bloody Mary works for the Crooked Man. And the last time I saw her, she had the woodsman's axe. So? So the last time anybody else saw that axe, it was here. We'd never take something like that. Is this really why you came down here? The woodsman's axe? I'll be asking the questions here, Jack. Okay, fine. Fire away. Хорошо. Because I'm not a mind reader. А, And unless it's bar trivia, I don't think I can help much anyway. There's more than just pawning going on here. You got the loans. What else? Maybe it's like a weapons locker, too. Was the axe here? No. Are you sure? Yeah, I'm sure. I think I Может, noticed a тупо giant фартит? mystical axe. Может. And that's saying something. Since, I can sometimes miss Не the против, если я obvious. You смотрю wouldn't их. mind if I look around for a bit, then. And what if I did mind? Got it. Listen, Молодец. I gotta start closing up shop, so, Close. Арбузными It's the косточками. middle of the day. what can I say? Jersey likes to run at odd hours. And really, he'd be the one to talk to, so
Can't you just swing by later? It really wouldn't be good for me if he sees your face when he walks in. So, Так, он все равно I еще wanna скажет, check надо stuff out начать here осматриваться. If this is a crooked man place, maybe Потому что это сейчас something будет here'll help me юлить и find it. газить и Shut up, заколебет нас Jack. этим. If the Jersey Devil isn't here to answer my А мы сюда уже questions, it заколебанные also пришли. means he isn't here to get in my way. So I'm gonna take a look around, as long as I've got the elbow room. all right. Don't let me get in your way. I won't. Так, ну что, пошли, наверное, по порядочку, да? What's the anvil for? Blacksmith didn't need it. Haven't seen him around for a while. Это тот кинжальчик? This is Prince Lawrence's dagger. Помните Did he sell принца this? Лоуренса? I don't know. Look, are you almost done? A dagger isn't exactly the axe, so, Why would Lawrence do something like that? because he's poor. That's why. You don't know how hard most of us have it, do you? Ты же сказал, что ты не знаешь. Что он был здесь. Всадник без головы. Isn't this from Crane's apartment? Maybe? I don't know. You didn't go back over there and swipe it. I swear. А, It's life. новинка. Топор! Опа! Заколдованный друидами. You said you'd never take something like this. What? I don't, You're a lying piece of shit, Jack. Oh, okay, come on, Bigby. That The wasn't... axe was right here all along. Now tell me what happened to it. I don't know anything about that. I don't, really. I mean, I don't work every day, so... and even when I do work, I just Пока try to не keep my будем head down. бить. Last chance. What happened to the axe? It was Mary. She took it, okay? That's all I Uh-huh. know. That's all you know? You don't know she almost fucking killed me with it last night? No. No. I had no goddamn idea. She sometimes comes in to pick up shit. She say anything about Блин, надо было спросить, about the зачем crooked он ей, man's блин. plans? Я About запаниковала. Crane? What? You think we're friends? I try not to even look that crazy chick in the eye. Well, for your sake, you better think of something to tell me. That's all I can tell you. I'm being straight here. I'm just part-time. I mean, it's Jersey who's the one who's into this stuff. He's one of the crooked man's boys. где этот okay? Джерси And it'd be на самом great if he деле? was here to tell you all this, but he's not. So just Jersey, don't give me that shit. Опа. What the fuck is the point of Опа. having a system if you're just That's gonna... my fucking system. А вот и Джерси. You're the guy who makes sure I'm that... the guy that keeps shit in order, and that's it. Дровосек. Who closed the Весь fucking набор, gate? короче. Jack? If you love your ex so fucking much, why'd you pawn it in the first fucking place, huh? I didn't pawn it, asshole. It was stolen from my apartment. And Gren said that he saw it here. Now tell me where it is right fucking now. Hiya, fellas. Christ. And this fucking guy, too? Bigby? What Is are his you... axe even here? В какие-то моменты мне Just like I кажется, said, что it's дровосек not и here. волк говорят Happy? одним голосом. And you. Может, их озвучил один актер, никто не знает. Прям вот я иногда такая, типа, кто из них вообще разговаривает? Какие-то вот... Get the fuck out. He wanted to know where... You're dealing with me now, okay? And until I give you permission, you're not gonna do anything but answer my questions. How's your arm? Bloody Mary leaves a bit of a stink, don't she? Jack, did you know that as of this very morning, Bigby's joined the Crooked Man's Obedience School for Wayward Fucking Creatures? He's already passed his first class. You see, the sheriff had who he stupidly thought was the murderer. Been chasing him for fucking days, right? But the Crooked Man snapped his bony fingers, and Bigby handed him over, just like that. I'm, just gonna, let you two, you know. Ты права? Tell В me чем? everything you know Я уже right забыла, now в чем я права. about the murders and the Crooked Man. А, что их озвучивает? А, один человек озвучивает. Are you kidding me? It was here. It was right fucking here. What did you do with it? How the fuck do Вот I когда он так вот низко прям старается, то нет. А вот иногда он, видимо, забывается или на эмоциях.
Тихо, 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 спокойно. Woody, we don't need the business office involved in this Иди домой, иди домой. Get out of here. Go home. Not until this fucker gives me my axe. Where's Okay. my axe? Who'd you give it? Ах. Мне еще его допрашивать, блин. This is my fucking fight. Not now, dog. You got a lot of nerve. Леший из Ведьмака. Погнали. Сука, погнали. На. Экшон. Protecting your friend. Too bad you couldn't protect those whores. Go on. Try to stop. Ну давай. Fucking stay there. There she is. О, а вот и топор. Слышь, рога подломаю тебе. Сахат ей. Ой, правда, подломаю кеп. Ай, ёб твою мать! Сука, знал, куда бить. Кусается мразь. Assholes. I found her. Нормально. Ой, блин, дровосек. Бу-бу-бу-бу. Кто бы там ни был, наверное, Феникс. Спасибо за донат. Все? Ты больше не оклемаешься? Застряло. Да, это был Фини. Топор решает, мальчики. Пара вопросов, и потом можешь отрубать ему все, что хочешь. So, wanna try again? You can't find a crooked man. No one can. Ой, да ладно. There's no address, no place. He lives in the bends and forks of tree roots, behind the sun, in the shadows. That's not good enough. Oh, the door to his house. It bounces around, never in one spot. You'll never find it. Even Crane had to use the magic mirror. That fucking guy. Oh, mirror, mirror. Okay, that's Crane's way. How do you contact him? Oh, I don't. He uses couriers for everything. Ravens, oh, goblins, the fucking Tweedles. Whatever. I go in when I'm Теперь один taking fucking there. твидл. You don't know anything about anything, do you? What do you have? Nothing. Ну, отрубай башку, That короче. useless bitch Snow White and a broken fucking mirror. No fucking friends. Oh! The next thing you say better be something useful. It doesn't matter what you fucking do. You're not gonna get him. You wanna knock on his fucking door and see what happens? Fine. Crane had the mirror. Bloody Mary had Crane. So take your fucking wrecking crew act to the butcher shop. The cut above. If I can find the mirror piece there, I can find the crooked man. That's her spot. That's where all the magic happens. Отрубай, чё ты? Отрубай башку Now ему. leave me. В смысле, leave me? Отрубай башку. Find some aspirin. Мы не оставляем свидетелей. Отрубай. He ain't going anywhere. Will Mary be there?
You want me to draw you a picture? I don't fucking know. You got what you want. Now get Да the в смысле? fuck out of here. Да, сам напал, сам leave me. Ага. Типиколь. Hey, А потом такой, Sheriff. усюка, Бигби, ты чё, сопротивлялся? Ты чё, в Those ответку girls дал? are still Вот dead. ты ж мудак, And факинг. there's Shit nothing fucking you can shit do happens. to bring them back. And I don't know what they did, but I do know Не, this. просто дослушай. Oh, if they're dead, it's because the crooked man wanted them dead. That's all it takes. So you can raw smash the place up. Shit. You can wail on me all you want. But what good is it gonna do you? Cause he ain't in your Подожжал в town. окружной факин суд, да. You're in his. And he sure as shit is ready for you. Так, я так понимаю, с дровосеком и теперь бро, да? Out of smoke? Вот, слышите? Прям вот в такие вот моменты я прям слышно, я не понимаю, кто из них говорит. На. Thanks. На здоровье. Я ее облизал. You're welcome. I'm not gonna lie. I was having trouble deciding which one of you to hit with this thing. Вот, слышите? Jersey was wrong, you know. About what? About those girls. There is something you can do about it. You can get the fucker who did it. Ain't that the plan? Yeah, you're damn right it is. All right, go do it then. Окей. Спасибо, что разрешил. А ты, пожалуйста, топор больше не теряй. Будь так добр, чтобы я его потом в своей жопе не находил. Hey, Woody. Yeah? What are you gonna do now? We all got our roles to play, Wolf. I'll see ya. Окей. Водитель такси, нихуя подозрительного нет. Все хорошо. Просто два окровавленных мужика, один из которых, сука, с топором. Один называет это дровосеком, другой называет его волком. А вот, собственно, и лавка мясника. Не курить. Сейчас. Так, чат, сейчас приду. Привет, мистер Аменто. Таксист шарит. Одна и та же моделька для обычного хумана. Это экономия или водила особенный? Это экономия.
Я тоже, когда первый раз проходила, думала, блин, что-то подозрительно. Вдруг этот чел во всем виноват. А потом выяснилось, что это просто одна и та же моделька. Хумановская. Так, знаете что, давайте почитаем, что там в книге сказаний новенького появилось. Дьявол с Джерси, головорез из Нью-Джерси. Не все сказания, которые пришли в этот мир, остались в Фейблтауне. Есть те, кто был отброшен в самые удаленные уголки земли. Есть те, кто просто предпочитают Нью-Йорк вместо Нью-Джерси. Один из таких дьявол из Джерси. Мнения о его внешности расходятся, хотя большинство говорит, что у него есть крылья. Однако встреча с легендарным топором сделала свое дело. Так. Плащ из ослиной шкуры. Спрятаться на виду. Только обладая истинной красотой, сможешь полностью ощутить всю силу пальто, которая делает своего владельца уродливым. Эта сила дает возможность быть невидимым, хотя ты у всех на виду. К сожалению, его предназначение трудно понять, но до сих пор для некоторых коллекционеров это пальто остается магической вещью, и этого вполне достаточно. Ой-ой-ой, там еще про топор что-то было. Да, стой. Самый обычный инструмент – топор дровосека, предназначенный для вырубки леса. Это топор, ставший намного мощнее, когда был зачарован друидами. Он стал настоящей легендой, когда дровосек вспорол им брюхо большого и страшного серого волка, чтобы защитить красную шапочку. Он несет в себе частичку из старого мира, но его простота конструкции и качество изготовления делают это оружие эффективным даже сегодня. Всё, что ли? Больше ничего? Больше ничего. А тарт в чате, ну, я его не видела, по крайней мере. Кус домашний... Найтмаксис, кус. Так, что тут у нас? Не, по-моему, тарт не приходил. Not very appetizing. Frozen solid. Who'd want to eat this? Типикал мясо в пятерочке. Huh, empty. Either he's got a whole lot of customers, or he doesn't have any. Right. Странненькая лавка, да? А чат в тарте всегда. I don't see these cuts anywhere in here. Пожалуйста, позвоните в звонок. Не-не-не, мы сразу пойдем. Здравствуйте. Bigby Wolf? Я весь в крови уже пришел к тебе. Уже наряженный. I'm looking for a piece of the magic mirror. Все, мужик. What? Сысь. Magic mirror's missing shard. Where is it? Bloody Mary brought it here, didn't she? What? Видишь, я весь в крови. Не потому, что свинюшку зарезал. Magic mirror shard? What kind of place do you think this is? Don't bullshit me. I'm not. What you're looking for, I think you'd be better off looking at the Lucky Pond. Ой, какой ты Yeah, or someplace like умный. that. You know Я where здесь it is, осмотрюсь, right? да? I'm gonna take a look around. You don't mind. Sheriff, Did you hear that? Он уходит. Он сбегает. Oh, I'm real Беги за sorry. ним. Hold on. Он уходит. I Он just бежит. gotta go check on that. Хватай его за Don't go грудки. anywhere. I'll be right Алло, back. что ты смотришь I за just ним? have to go see. Беги, лядь за ним. Утка, вся утка там на заднем плане написано. Нифига себе. Угу. Просто молча иди, молча иди. Гамарджоба, привет!
Приготовила дисмантли ягодный тарт, и он дал мне офигенный баф плюс 25% от урона, от удара в спину. Я так думаю, что им обязательно об этом стоит рассказать. Можно в личке. Тихо, тихо, просто крудемся. Крудемся. Мы на мохнатых лапах. У всех просадки, да, просадки есть у стрима, к сожалению. Небольшие. Чуть-чуть. Почихивает. Господи, что за лабиринт мясной? Здорово, чел! Че кого? Че такое? Привет. Как дела? Please, Bigby, please don't. Bigby? What happened to Sheriff? Please don't kill me, Sheriff. I don't want to die. Please, please don't kill me. Да просто говори. I might have to do just that. Is that what you want? Мне кажется, ему хватит просто набычить на него. Чтобы он обделался. Either way, they said to me, Johan, you can keep your life and lose your shop, or lose both. What would you do? It was a simple choice to make in the moment. Easy, even when they got you on a hook in the deep freeze. Just open the door, Johan, and it won't be your problem anymore. I can't. Why not? What's back there? В мясном лабиринте из-за туши свиньи выходит окровавленный хобартень. Жутко, как жутко. Так и должно быть. И большой страшный хобартень. Кто закрыл дверь? Well, who locked the fucking door? I'm not part of their crew. I don't know who or what goes on back there. Crew? Открывай тогда. The Crooked Man's people. Jersey Devil, D and Dumb. Понятно. Mental case Bloody Mary. И говорит, дай шапку поносить, завтра в этом месте отдам. Садовник, я шапку хочу. Хуй говорит. All cause of that heat wave. That summer was even hotter than this one. Oh, I let Mary and those porkers stay cool in the meat locker one day, playing cards, having a great time. I guess they were sizing the place up. Shows what I get for being nice. I'm just a victim in this. I don't know what they do back there. I swear. Жертва? Ну, Well, we're посмотрим. about to see what's back there. Когда ей надоест, да. Then we'll see if I believe you. I knew this would happen. Didn't know Открывай, просто открывай. Что слушать там еще что-то? Давай. Опа! Опа! А что это тут у нас? Подпольная лаборатория? О, как интересненько. Тут, мне кажется, вы тут не стейки жарите. Беги. Кек. Земля из черного леса, поросячий виск. Что-то там кровь кого-то там, не успела прочитать. Они здесь чары варят. А что только наркота? Это не наркота, они, скорее всего, чары подпольные здесь. Хотя кто знает. Они не помогли. Им помог. Ты помог им сбежать? Ты предупредил их, да? You come in here making trouble for me, but you only give a shit now because the Crooked Man stepped on your toes or something. Where were you when they took this place from me? It hasn't been easy. Просто смотрю матом. You think I want to live with this at my back? Просто сядь и заткнись, do me a favor, just shut the fuck up and stay out of the way. Can you manage that? Доставить. О, такие же коробки мы видели, кстати. Я же сказала, это чары. So this is what Beast was delivering. Glamours, other kinds of magic. Откуда было ему знать об этом? Все молчат, сотрудничают. Just don't touch anything back here, please. Didn't I tell you to sit down Что-то мне and это shut напоминает. up? Так, ну что тут у нас? Chains. Who's getting chained up here? You can't think I'm the only one the Crooked Man has under his yoke.
this what those loans get you? That crooked piece of shit. Ribbons. На практику тоже не It's приходит. all the fucking same. Так у них ПВЗ Озона. ПВЗ Wildberries. Сейчас мы здесь где-нибудь тыканые семечки найдем. These are raw materials. for Драконий making отвар, magic. проклятие Anti-green leaf троллей. and Any other rogue witches out there probably get their supplies here. Блин, а можно поближе? Частица мухи из Тосканы, капля моря, заячье молоко. Хорошо, хоть не кроличье. Творог из хеймелина. Зловоние Ирландии. Сейчас вы Ирландию обидели. Нет там никакого зловония. Земля из черного леса. Кровь из носа. Желанная. Просто желанная. Whatever. Поросячий виск. Вот это не вижу, чё. И тоже не вижу, чё. Какой-то эликсир. Драконий, по-моему. Хрен увижу я. Она, кстати, поняла, что Куплинов покекали. Ну, слава богу, я думала, что все, она больше к тебе не вернулась. Кровь из носа тут как раз на этом стоит. А как же аромат кучи пьянчук? Чё ты путаешь? Нет там такого на самом деле. There are a lot of nasty spells you can make with the right equipment. Это какой-то просто лаборатория нишевой парфюмерии. Это все. That symbol. It's on all the packages. What is it? That's the crooked man's. Даже в барах, даже в барах. It's on everything Даже that goes in and out. в глубинке, So так you do скажем. know something, huh? Is that a wheel or what? Это прилично. I Ну guess как, they относительно, never конечно, used that прилично. thing on wolves. По сравнению с нами that вообще supposed to самый mean? It's приличный. from просто. back in the homelands. Немножко A почищает torture стрим, не device. знаю почему, чат. It came over here Явно with опять the включает. rest of our Проблемы stories. какие-то. Not that Mondays need any help coming up with that kind of thing. It makes people crooked by breaking their bones. And do I really need to explain this? Too bad they had time to erase it all. This could have been useful. Они тут полы успели помыть, все вытереть, пока ты, блин, там шел. Опа! Не, все вытерли. What the hell is that? Сейчас он меня чем-то огреет сзади. I know this isn't your coat. What's it doing here? It's a coat. What's the big deal about some dirty... Looks like Crane's. It's seen some abuse. То есть здесь в кандалах sure держали you Крейна, я just так понимаю, да? No time for traveler's checks, huh? Забрать деньги! won't be needing Смотри-ка, this мои деньги нашлись опять. Слушайте, куда ни приду, везде находятся мои деньги. Магия какая-то прям. That Мягко. sick piece of... The Опа, shard. а вот и It's осколочек. the shard. Finally. Hey, hold on. Well, I'm real happy you found what you're looking for, Bigby. But what about me? А что насчет тебя? What the hell am I supposed to do now? I'm gonna have to spend the rest of my short life looking over my shoulder for Bloody Mary. They won't care that I held up Ну, my не hand. знаю, давайте Report to что-нибудь the скажем business ему, office. потом They'll соврем. know I sent you there. and Давайте we'll, сейчас что-нибудь соврем, а потом придумаем, что figure делать. something out. Some kind of protection. Thank you. Thank you, Sheriff.
они его прирежут, 100%. I don't care who killed the prostitutes. If Crane О, is блин, showing himself to он the уже community тут со своим этим it means пальто. his hand was in my pocket, and you just let him go. I don't know what you heard, but it didn't happen like that. Are you denying the facts? She's denying me the То есть они срались все это время, пока я ходил по делам, да? Ah, there's the old wrecking bowl himself. Bigby, where have you been? I'm not finished here, Miss White. You will have to wait. Just one moment, please. Look what I found. Seems your dog wants a biscuit. Я сейчас в тебя этим осколком Buffkin, кину. get this piece in the mirror right away. With pleasure, Miss White. Finally, things are swinging back in the right direction. Good work, Bigby. You've been gone all day. What did you uncover? I thought you were going to report back to me. I mean, it's fine. Тут как what else бы did you вообще I gotta жопа. say, this thing reaches a Взрослые lot разговоры, further than да. we thought. Crooked Man has something on everybody. It wasn't just Beauty and the Lone. Beast was working for him. His goon, the Jersey Devil, is putting the squeeze on all kinds of fables down at the Lucky Pawn. He was even running black market magic out of the butcher shop. But that's over now, because we got the mirror. Сейчас она скажет такая, We молодец. got him. А теперь я That's how пойду с Crane did it. тобой. Мы с тобой поймаем That's how этих we're gonna do it. злодеев. Только никого не Excellent work. убивай. Really? Sheriff, I could use your assistance. Would you join me at the mirror? Да, что такое? Что, не подходит? Это кусок не от Don't зеркала? go far, Sheriff. I'd like to have a few words of my own with В you. очередь Oh лезть. yeah? Take a number. I don't understand. This piece just doesn't want to join the rest. Do you have any idea why? Got me. Not necessarily. Well, where did you find it? What has it gone through since being separated from the rest? Shattering is a very traumatic experience, you know. So this process can be a little Вроде как. touchy. Crane was carrying it for part of the night at least. I told you. I found it in his coat. Может, это не от него вообще? Pretty Может, amazing не it's от still этого intact зеркала? after the fight, the kidnapping, and then riding around with Bloody Mary for however. Yes, Miss White was asking about her. That explains it. You know who and the mirror have a very unhappy history with each other. How would you like it if she tried to use you as a doorway? I think I already know the feeling. Well, I think I know how to proceed now. It will just take a little extra coaxing, that's all. Thank you for your help. We've got It could be a while, Sheriff. I'll find you when it's ready. Besides which, he might not want to come out with you watching. Я напомню, что они продолжают сраться там на заднем he doesn't фоне. like being То есть меня spied не on. было, наверное, часа 3-4, они все это время срались просто с одинаковой скоростью, Is с it одинаковыми fixed? Did you выражениями. ask about the Crooked Man? Buffkin's Вот still это working. работа, вот это я Said it might be понимаю. a while. Помощь следствию. Теперь к ним еще и жаба присоединилась, вообще огонь. What I want is my business. Вот все в этом тоне Take those two выдержано. right now. We're trying to catch a murderer, Жаба, которая никак не and купит себе чары, хотя ей уже 100-500 раз they're давали over there деньги. bickering about bureaucracy. We're at war. Don't Срач they нон-стоп, realize типикал that? работа. Do you need some help over there? Yeah, thanks. Go talk to Toad. But just so you know, we can't pay him. He really needs to go to the farm, you know. So just break the news and be done with it. Кек, давай ты ему скажешь об этом. Вообще, я херею. И сел Toad, такая. come here. Ты вообще нормальная? Алло. I see how it Женщина. is. Passed off to an underling, eh? Why am I not surprised? Well, you did cause what damage brings me in here, so maybe it's for the best. Just need a little bit of dosh to cover it. I tried talking to her about it, but it's like chatting up a brick wall, it is. Now, I'm sure you've got your own agenda, Sheriff, but I've taken a real Где чары? wallet because of you. I'm starting to think you don't take me Дайте планер. seriously, Toad. How many times have I told you to get glamored up? You know that if you're out of glamour, I gotta send you to the farm. Well, how about your friend the pig, hmm? Is he going to the farm too? Yeah? Но он-то не You probably шляется didn't по know улицам. about him, huh? A Он находится вне worst-kept поля secret in зрения. Fabletown. Colin stays out of sight.
For Mondays, at least. Can you say the same? Fine, I get that. But might I propose a very simple solution? Давай. If you give me one more chance and hear me out, I'll see a way for me and me boy to stay. I'm Хорошо. not gonna ask for any more than I need. I just wanna stay. So what do you say you just give me enough to cover me glamours Потратить на and, какую-то well, херню, вот all the rest 100%. to wash? Please, Sheriff, don't take TJ from the only home he knows. 100%. Я ему, конечно, дам денег. I've done nothing wrong but look different. You know it's not right, burdening the weakest of us like this. This world isn't kind to those of us who can't pass for Но human. потратить на какую-нибудь херню. You were И не купит ни unglamoured хера 3 ничего. days ago, and you're still unglamoured now. I can't ignore that. But you go to the farm, things cool down here a bit. Maybe you can come back at some point. Best I can do. Я не хотела отправлять его на ферму, Кек! Government by the fables, for the fables, my arse. Ну и ладно. Я не думала, что это приведет к тому, что он отправится на ферму. Bluebeard, you want to talk? Now's your chance. I just made my donation funding this office, so direct your questions to Miss. Что ж, Well, at least he's not минус trying to нервы. get rid of me. He's not. For Вот еще бы now. ее на ферму отправить, Did you вообще take был care бы of огонь. Toad? I mean, I saw the way he left. I know it may not seem that important right now, but glamours Едет are the завтра, law for a very получается. good reason. I did it. He'll be gone tomorrow. Просто мне было And варианта TJ. дать денег. Я бы дала It деньги, may но not have felt 100% он good, бы ни хера ничего but не it was the купил. right thing to do. You know that. I know I should be asking how it got like this, but I just keep wondering why it happened. To Faith and Lily. You've seen his world. Do you have any idea why he'd want them dead? I don't know if the Crooked Man killed them with his own hand or if it was one of his goons. If there's one thing I figured out, it's that the Crooked Man is all about control. It's what he does with the loans at the pawn shop, the magic he peddles, chains, ribbons. Maybe Faith and Lily weren't doing what they were told. Or maybe they just tried to leave. Sheriff, Miss White, I believe the mirror is repaired. Что там? Что там? I have to say I have been better. But thanks for putting me back together. I'm sorry, I have to know. Mirror, mirror, we're glad you weren't slain. Now please show us that sick creep Crane. Snow, I know you've got your reasons, but he's not our top concern right now. You will get on that plane to Paris, and you will wait for the day the Crooked Man needs you. Until then, not a peep. Otherwise, I get to deal with you my way. So please, please disobey. Wait a minute. Someone's watching. Что? Блин, я все время думала, что это у нее какой-то платок или что-то типа банданы на голове. Это ее волосы просто и прядь We однокрашенная. pointed you in the wrong direction and looked at Bloody Mary's reflection. Oh, Нас спалили, да. her. That explains the sting. I'd rather not have to feel the pain she brings. So, let's not do that again, okay? Окей. Looks like we'll have to track him down later. You're right. We need to focus on the immediate threat, and that's the Crooked Man. Bigby, we don't have a lot of time. Mirror, mirror, no time to pout. So, where does Crooked Man hang out? I don't recognize the door, but that's the Crooked Man symbol on it. Hold off. Опа. The door. It moves. Yeah, Jersey mentioned that. Wait a minute. I know that door. That's Central Park. I don't know when it's gonna move again, but I'm gonna get there before it does. Bigby, wait. When you get the Crooked Man, make sure you bring him back alive. He has to stand trial. This can't go like Потому it что was она between хочет them. сама I don't совершить care над if it ним gets out of hand. правосудие. You don't И над let it Крейном come to тоже them. работа. I know that Отстань. emotions can run high, and you have your reasons to handle this Я, a короче, ничего не certain буду way. обещать, потому что иди в That жопу. promise. This could turn sour Да, все зависит от depending on how the обстоятельств. wind blows.
Ты в любом случае будешь орать, как резаный. Если сделать не по-твоему, даже если сделать по-твоему, все равно будет не по-твоему. А right way — это только ее way. So I'm going to trust you to handle this properly. That is, if you think you're ready. Of course I'm ready. I got no other choice. Да не говори, кроль, уже такая за справедливость, ёпта. Не хочу сама его сжечь на позязе. Сейчас приду. Вольт, привет. Куда? Туда. Так. Мне что-то казалось, что дверь открывается на него. Как-то странно. Чё, побежали? Уи! Ненавижу, блядь, порталы. Timmy! Tim, what the hell are you doing here? Good evening, Sheriff. I'm here to take you to the boss. Timmy! Thanks, by the way, for leaving off Tiny. I have to admit, when they asked me to watch the door, I wasn't sure what to expect when you came through that portal. I know you aren't here on a social call. What is this place? Or where is it? I know I'm not in Central Park anymore. I'm not sure. I've only ever come in through one of the portals. I don't think you can get in from the actual street. But you can't blame him for wanting to make it hard to find. I'm supposed to bring you right on in, so if you'll come this way. Look, this is the one thing I have to do. Пошли, короче, пущай он там ноет. Пошли просто. Пускай он нас отведет. Это вообще здесь ни при чем, как бы. Все-таки, наверное, можно было перевести Crooked Man как горбун.
Мне кажется, это звучало бы Thanks for understanding. This is all I'm here to do, приятнее. and I don't want to mess it up. Благозвучнее, что I ли. know I'm probably the last person you'd expect Пусть он, короче, трындит, мы помолчим or an матом. escort for that matter. I was a little surprised myself when they asked me to do it. Что за Тимми? I thought it was a joke, actually. Из рождественской истории An Диккенс. easy target. But he takes me seriously. He doesn't treat me like some broken little kid. I think he gets what it's like. He gave me a job, and I'm lucky to have it. This is the only option I've got. Just keep that in mind, maybe. Найди другую I работу, лол. understand the position you're in, but you don't have to do this. There are other things you could do. Как будто вот вообще It was работы just нет, that easy. никакой больше в этом Maybe мире. not, but you don't want to be a part of this. A lot of us depend on him. Some of us never get to the front of the line at the business office. But he's there. We need you, but we need him too. What we don't need Скрюченный мужчина is a упоминает, war. да-да-да. Hey, Sheriff, Хотя, hold казалось up. бы, это вроде I толмачи, gotta go in они with you. хорошо переводят всегда. Thanks. Кто за дверью? Who the fuck is back there? I don't exactly know. I just mind the door. The boss is there. Ты не смотришь, кто в дверь заходит? Твоя работа стоит за дверью? Теперь я понимаю, почему ты так держишься за эту работу. Открывай. Здорово. Привет, чуваки. Чик. Ну, понятно. Все тут. Просто криво еще можно было бы. Ну да. I'm sorry, sir. He wouldn't let me. Скрюченный мужчина, конечно, тут прям это удался. В переводе. Кек. Пострадал. От трансформаторов текста. Трансформаторов языка. Ну ты же постукай мне тут. Стукач. Стукаченный мужчина. Не, давай просто покурим пока. Понятно, конец эпизода. Следует тебе эпизоде «Волк среди нас». I've heard stories about you. In the old days, how you picked off those men one by one. Oh, how they screamed. The wolf is coming. And they would wait, hiding anywhere they could squeeze their pathetic, shivering corpses. Some would just drop to their knees where they stood, close their eyes, and wait for death. And you'd give it to them. Так это прядь у нее на башке, да? Да. I wish I could have seen it. Я думала, что это какая-то бандана повязанная, а это волосы просто черные, а здесь прядь красная. Короткая стрижка типа такая. Так, did you send Colin to the farm? 85%, и я нет. Так, did you attempt to remove... Короче, не тронули ленточку, но она все равно взбесилась, как если бы мы тронули ленточку. Так, куда вы поехали в первую очередь? Ну, поехали в ломбард. Я случайно отправила жабу на ферму, я не знала, что так получится. Я не знала. How did you respond to the crooked man? Я же не знала. Там был странный вариант ответа. Просто закурили 43%. Это очень важно, видимо. Жаба запомнит это. Блин, стрим, вот он чуть-чуть почихивает, знаете, типа вот 300 фреймов. Непонятно, что такое.
Игра. Так, ну давайте, финальный эпизод. I mean, your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? Not if I can avoid it. Секунду. No. Holly's sister, Lily. I just don't know what Bigby's doing. If he cares about it. If he Ей even клыки gives в a ноздри shit. не засовываются, когда она поднимает That's вверх why you губу. can't tell me anything. It's the ribbon, isn't it? We're destroying the tree. No! Такое чувство, not что burning the Гринлиф trees, no. озвучивает Лора Бейли. Hey, you're not really gonna send me to the farm, are you? Look, maybe a few will get sent up, but you're my friend, Colin. I wouldn't do that to you. Она тоже любит иногда понижать прям голос. Но ее характерные интонации иногда пробиваются. This time was no joke. Eat as many metal shellings as you see fit, but take just one more silver round Короче, near your все, heart. что было в 4 The only эпизодах, place нам I'll be сейчас visiting все you типа is the расскажут. morgue. Кратенько так, минут на 40. Bigby, wait. When you get the Crooked Man, make sure you bring him back alive. He has to stand trial. Why don't you have a seat, Неправильно, Sheriff? смертельный We have a контроль. great deal to discuss. В носу всегда чисто. Повозит по ноздрям. Наслаждаемся заставочкой. Последний раз. А, нет, это перевод от команды Quickly Team. Последний эпизод. Хотя, может быть, все это... Нет, хотя странно. А до этого толмачи же были, да? Или только последний эпизод какая-то странная команда Quickly Team? Может быть, скрюченный мужчина это их? Вот это вот. Или Quickly Team, может быть, это толмачи? Как много вопросов, как мало ответов. Ай. Эпизод 5. Зов волка. You've come a long way. You must be tired. And if my envoys are correct, Ты чё? rest recently. Надо было тебе башку отрубить все-таки. Почему Вуди не сделал этого? Please, Sheriff, relax for a moment, will you? Do you want a drink? Something to eat? Vivian makes a very nice, very... Я просто помолчу матом. Really a carpaccio. It's lobster. Sirloin. Well, gramercy me. Take a seat at the very least. У тебя глазик не засыхает? What do you think you're doing? He's gonna... Mr. Wolf is our guest, and I have every intention of cooperating. So don't waste the silver. Sit down, Так, пули Jersey. серебряные, я понял. Well, Sheriff, for the sake of transparency, why don't you tell us why you're here? It would help settle everyone's nerves, I think. You're destroying this town. You've been doing it for ages.
destroying this town? Сейчас он разведет демагогию о том, что на самом ли деле я уничтожаю этот город. Или на самом деле это вы его уничтожили, забыв про него и про всех тех, кто находится внизу. 100% сейчас вот это начнется. Невзначай намекнули на серебро, да. Как хером по лбу. People do like to take their shots at me. You're right that there's a conspiracy, but you're the one behind it. I have no need for treachery, Bigby. I do everything right out in the open. But I can understand the confusion, and I'm truly sorry about the trouble all this has caused you. And I hope you believe me when I say, Sheriff, that I sincerely mean to make it up to you. The recent murders that have gotten such attention as of late, I don't relish telling you that they were perpetrated by an employee of mine. It's a very unfortunate bit of business, but I promise you, the matter will be dealt with internally. I just want to settle the issue for you, and to assure you that it's over with. I already know who did it. Forgive me, Sheriff, for doubting your acumen, but who do you think committed these crimes? It's been a long couple of days for you. Ты, чел. Хоть и не своими руками. По сути, они покончили с собой, но из-за того, что устроил он. Очень удобно. Очень удобная позиция, да. Я надеюсь, у меня не слишком сильно слышно открытое окно. Кто там делает врум-врум? I'm gonna deal with it right Какой-то мудак. Yeah, right. What do you think this is? Some kind of negotiation? The man said he'd take care of it. So why don't you take the hint and get out? I'm already pissed off. You don't want to make it worse. Oh, I think I do. I'd love a good reason to put a bullet between your eyes after what you did. That's enough. I was hoping it wouldn't come to this. But вот откуда мой мудак ночью приезжает. If you have to know, it was Georgie. However, like I said, I'll be handling the matter if you don't mind. Ой, какие шутники тут все. Прям анонимный клуб Петросянов. Из отбросов общества. Yeah, I killed him, so what? You should have just kept your nose where it fucking belonged. Я помолчу матом. Look, the fact is, George here misinterpreted one of my instructions. Misinterpreted? And I want to make things right. So, let's work something out. What's there to work out? I'm protected, aren't I? Your protection has limits, and I think you've far exceeded yours. That you could murder someone in cold blood like that. You fucking asked me to do this. And then attempt to blame me for it. You will be silent while we discuss what to do with you. This is right bollocks, sis. You're just gonna let him do this? So what do you say, Sheriff? Can we discuss terms? You can have Georgie. Consider it a gift. Ensuring our continued cooperation. I think I'll be taking both of you. You're not taking me, you fucking ponce. What the fuck is this shit? You said you'd cover for us. For minor infractions, not murder. Just go with him, Georgie. You're gonna sink us all. What's wrong with you people? You're really gonna sell him out just like that? You think I give a fuck if I'm the one? Who the shit do you think you fuckers are? Get the fuck out of here! I do apologize, Sheriff, but I think it's best if you leave now. There's no way I'm going with him. Are you kidding me? Things are about to get unpleasant, and I would rather you weren't here to watch. Без кабачков не разберутся. Сейчас мы им тут всем кабачки в жопу позасовываем. Самые отборные. I'll roll over on the lot of you before I let that shit happen. I'm running out of patience, crooked man. I don't have time to fuck around here. Fuck shit, fuck. This could have gone so well. But you just had to complicate things. Это я-то? To speak the truth, I've never been a very good mediator. Why negotiate when you can just decide? Ой, нет, только не ты. Женщина со странной прической.
Did I miss anything good? Well, look at you, all fixed up. А, ну понятно. Все, дипломатия закончилась, да? Вечно с топором. Ай, погнали. Те вторые рога пообломать, да? Не хватило с первого раза, я поняла. Ой-ой-ой. You're done, Wolf. Come on, we're pretty much done here. А, ну ясно. I'd like to say it was nice knowing you, but I'll be glad to see your insides turned out. Got him! Now! Hold him still! Нет, мои потроха! Мои потроха! Игра окончена. Серебряный нож был? Или что? Я ж нажала. Чего вам не понравилось? То, как я нажала? You're done, Wolf. Come on, we're pretty much done here. Кого бы я не выбрал, меня все равно I'd like to схватят, да? say it was nice knowing you, but I'll be glad to see your insides turned out. Got him! Now! Ну вот, и чё? О, а он то есть не умер после этого? Ой. Я жала. Ой. Ой, всех проткнула. Так. Ну тебе сейчас мы второй рук обломаем. Так. Ну что, пока? Что, нет, ты его не будешь добивать? Бигби, пожалуйста, научись добивать свидетелей. Пожалуйста, Бигби, вернись. Что, походу, не отрегенит уже, да, чел? I know. Мне сначала показалось, что он в кедах. Кек. А это просто лапки такие светлые. Я хотела на лимузин. Ну ладно. Чисто новый модель Конверс. Привет, Вивьен! Чё, кого? Как дела твои? Как его на каблуках так бодро водит? Туп-туп-туп-туп-туп. Привет. Gun it. Are you sure? Do it.
not moving. Keep going. Come on. Fuck it. Что за эти приводы приехали? Если они смогли уехать, то привод сзади, спереди. Да, спереди. Но задние колеса крутились, когда он их поднял. Вы что-то более много хотите от таких игр. Сейчас приду. Вроде как я понял, бампер отвалился, они уехали, то есть все-таки заднеприводные? Возможно. Блин, хотела на лимузин спрыгнуть. Интересно, что было, если бы я спрыгнула на лимузин? Come on. We can't stay here. Come on. Fuck, shit, fuck. Hang on. I need a minute. Okay. Что ты там хочешь слушать-то? How did this happen? Хотел проткнуть нас, но мы проткнули его. Чё, не срегенерировал, чел? Бывает, бывает. Shit. Hello, Bigby. I hoped you'd come to your senses. Crooked Man's the one you want. But of course, you're too much of an idiot to see that. Поворот. Or maybe you just like me too much to let me go. I'm taking you in, Georgie. Let's go. Чел, у тебя из живота кишки торчат. Please, Sheriff. Haven't you done enough? Look at him. He's dying. Эй, тебя I'll arrest you too арестую. if I have to. Go ahead. It isn't his fault. He's a murderer. Faith and Lily, he's the reason they're Да, dead. блин, да понятно, что этот Look, I горбун know he виноват. made a few Блин, Бигби, ну ты mistakes. чё? We all have. What? He made sure they couldn't talk with those damn Он думал, ribbons, что ты and такой then he тупой killed и them. просто You're wearing поведешься one на то, что типа, а yourself. вот это Джорджи забирай и будем жить в мире. Ну, оказалось, что ты такой Of тупой, course да. it does. Those girls. So it's all my fucking fault then. I You didn't mean- fucking... You're gonna throw me to the fucking wolf too? You know I didn't have a goddamn choice. What the fuck? I did what I had to! You can't fucking blame me for that. Look. Я просто Sometimes you just have to do what you're told. Then Ну, it по comes крайней back мере, to вот bite you in the ass этот because some поворот good-for-nothing позволяет нам crooked узнать, bastard decide you're not каким worth образом shit anymore. происходило убийство. Georgie. То есть, ну, точнее, все уже догадались к этому моменту, как именно эти ленточки связаны с убийством, но наглядно нам покажут. The big boss didn't want to get his fucking hands dirty. So he told me to Это take как care of история it. про музыку будущего в атомике. То есть ты настолько должен быть тупым, чтобы не понять там, с 6-7 раза тебе в течение игры постоянно об этом говорят. Еще в конце.
He told me to kill them. Чтобы же And then you точно fucking понял. sold me out. The both of you can go rot in hell. Georgie. You think I'm the one to fucking blame? That's not what I meant. I was just trying I to... know what you were trying to do. You're trying to lay this all on me. You and everyone else. You're not thinking. Georgie, you know that's not what I meant. Then what was that? He calls me a murderer and you're gonna fucking take his side? Go ahead and arrest me then. But it won't bring back Басков, ну Lily ты or понял? Faith. В It won't 55-м free your году. friend Ну Narissa. ты понял, почему And I'm just a Басков? sap taking the fall for the whole thing. Ну, не понял? Мы можем предугадывать музыку будущего. Не понял, да? Смотри, мы, короче, можем предугадывать музыку будущего. It's all his fucking fault. But what was I supposed to do? You don't know what it's like, Bigby. How could you know? Пахнет At the end of the day, you're just like him. хлебом. Coming here, talking about options. Like it was that simple. I would have lost everything. All of it. So maybe I did have a choice. But it wasn't fucking worth it. Пусть говорит, ему как бы похер. What would you have me do? Kill her? Georgie, don't. It was them or Vivian. So you tell me, if freeing Lily meant she had to die. Do you still think I had a fucking choice? What are you doing? I told you. Hey, leave her out of this, Georgie. This is the original. The girl with the ribbon. I'm sure you've heard the stories. Couldn't take it off, couldn't talk about it. She used her little purple ribbon to make more of them. To keep our girls quiet. To ensure absolute discretion. You promised you wouldn't. All that magic is connected to this little thing. You remove hers, and the spell's broken. They're all free. But you know what happens to her? The same thing that happened to А он Faith. решил ее So превратить don't в you come in here and tell me I мамонт fucked up. What the hell, Georgie? We were supposed to look out for each other. I trusted you. You can't fucking blame me. You're not innocent here either. I know that. But did it have to be like this? А потом You еще sold других me out. привлек, короче, проституток сделал. You Забота. have to understand, nobody was supposed to die. When we built this place, it was just a stupid idea. A gimmick. Discretion is our guarantee. That's how it started anyway. This was supposed to be our place. We were gonna be in charge for once, and nobody would try to control us or use us. That was the point. Then the crooked man showed up and everything just... Подружки нашел, да. So, Это было do you get it настолько now? их. Why I couldn't just... Такое веселое, милое место. If you still think it's so fucking simple, then you do it. Мы Go были бы right ahead. свободны, поэтому мы нацепили ленты, Kill her которые не дают нам сказать правду. Break the spell. Save the fucking day. We'll find another way. She doesn't А have если to мы die. попытаемся Maybe их the снять, witches они can просто отрубят like нам I'm not голову. even here. Ей. Please. You think this is hard for you? My life is such a fucking burden on your conscience. Don't I get a say? It's my life. Like it was either of yours to give up in the first place. Vivian, I'm not gonna kill you. I know that. Wait. I'm sick of everyone thinking that they can just do what they want with my life. I thought it would be different here. But it's all the fucking same. Vivian, I didn't mean... Do you think I wanted to be this person? What I did to Faith and Lily? To all of them. Vivian, wait. Every day I have to look Gwen and Hans in the eye and pretend I don't care. I have to forget what I've done to them, what I took away from them. I look at Narissa and I hate myself. Vivian. I can't pretend anymore. What are you doing? Vivian, don't. Vivian, no! Стоп. Fuck! Прям так No, горевала, no, так no. горевала, когда мы ее встретили. Прям вот горевала, Why'd you have to do перегоревала that, со Vivian? своим дружком вместе. Vivian. Shit. Опять кетчуп разлили, да. Потеряла голову от происходящего просто. Vivian, I didn't fucking mean it. I was just... До тех пор, пока кишки ему не выпустили, все были прям вот так горевали обо всем, что происходит. О, Господи. Get up. Get up. Don't think so, Bigby. Ну, там кишки торчат, да. Сюжет отвал башки, вообще, ребят. I'm gonna die here. Вам крышу сорвет, I think we отвечаю. both know that.
Just make sure you give the crooked man the same treatment when you find him. Вываливаем все свои эмоции. Really fuck him up for me, all right? For both of us. He's gonna have it worse. Don't worry. Ну, то вырезать половину бедных несчастных, да. Good. Old foundry by the river, all right? Shepherd Metalworks. He'll be there. Fucking asshole. Fuck. Да помри ты уже, You wanna господи. finish me off now? Or do you plan to kick me around a little first? Rip my limbs off one by one? That's what you wanna do, right? Well, whatever it is, just get it over with. I'm not Сейчас это sticking все around for much вывалит. longer. Не надо все. Что-то должно остаться при нем. В каждом Джордже должна быть маленькая No more фукин games, all загадка. right? We both know how this ends. Just make it quick. What? You're just gonna leave me here? Fuck you! Piece of shit. Свет выключил заботливый. Fuck you too! Piece of shit! Fuck! Чат, are you fucking chat? Чат, fuck? Fuck you, чат. Опа, шлепорт. Металлургический завод шлепорда. Fuck, shit, fuck. Так, что у нас тут? Still warm. He's here, all right. И тут он преуспел, да. Of course. Ой, простите, я чат зачиталась. Привет, Аристарх. Аристарх. Где вдруг еще кто не понял? Шлепорт been here. Has been here. So this is where they've been sending these. Самый безопасный инструмент — это осторожный работник. Записали, чат? Ауф. Bigby Wolf. Начинается. The big bad wolf. You used to be something. Самый безобразный трусимен — это сторожевой охотник. Лозунги, как на советском заводе. Так, вот я так понимаю, это Лили, Вера и Нериса. Там у нас кто-то фоткал. Здесь девочки дерутся. Оля со Снежкой. Мы там со Снежкой. И я вечно в крови. Понимаю. They used to fear you. То самое колесо. They'd hide anywhere there's
small shivering bodies would fit. Так, а чё? А спуститься-то можно? Я не понял. Бигби волк. Везде. Везде на коробках мое имя. Так, я не понял. Как пустить-то? Отбеливатель. А, не надо спускаться, там надо повернуть. Понял. Серебряные пули? Клево! У нее, я так понимаю, целая обойма. Ой, господи. А! It's about time you showed up. I had to take care of some things first. Little errand boy. That's nice. Ah, Bigby. I see you made it Ой, here ты in тут. one piece. I do apologize, but I have some business to attend to. I leave you in the capable hands of my associate. Come find me when you finish, dear. Don't worry. This won't take long. Get out of my way now. Don't make this worse. Aw, he doesn't want to play. I'm sure you'll persuade him. Wow, what a man. Stealing punches while my back is turned? Didn't your mother ever teach you to fight proper? Так, ну понеслась того по кочкам. Выходи. Я уже оброс волосами. Первая стадия моей волосатости уже задействована. Как же без битвы на заводе? Тем более это завод Шлёпорт. Чего? А. Бля, ты на чат посмотрела. Нехорошо так делать. А он в конце в расплавленную металле будет лайк ставить? А вот досмотри до конца и узнаешь. Даже если я нажимаю, ничего не меняется. Да, блин. Where are you? Come out and face me. Face me, бьяч. Отлично, у вас что-то торчит. А, вот поэтому кусок стекла был какой-то не такой. Она его из себя, наверное, выдрала. Или какую-нибудь магию свою наложил. Ой, как она хрустит приятно, я не могу. Кабзда. Ой-ой-ой! Бля, какая культическая тетя, да? Сними ее с себя! Мы упали, девочки. Так, вторая степень волосатости. Та, которая в кедиках. Жестить приятно, да? А, понятно, я понял.
Девочки, занимайте очередь, вас много, я один. Каждому потребности от каждой по возможностям. Сними! Нет, я так не могу. Нет, это не мой фетиш. Девочка! Так, а вот это моя третья степень волосатости. Погнали. Сломали. Даже так. Просто упал на нее и раздавил. Я понимаю, собака. Классно. Была возможность, взяла бы волкодава. Что делать буду? Чё? Такое нельзя делать. Когда 100% все выпадает. Что их нифига не уменьшается. Что мы делать будем? А, мы сейчас будем на них дышать, как на поросячий дом. Так, я так понимаю, это настоящее осталось, да? Это смотрит! Ой. Ой. Удобно. Ходячая обойма. Все, сломали. Если не дунуть, чудо не произойдет, да. Призрак. А чё мы голенькие? А после предыдущих превращений мы не были голенькими. А мы совсем голенькие? Мы даже без штанов? Никутная. А, одежда аккуратно лежала рядом, сложенная. Я поняла. Горбун такой смотрит, такой, ну нифига себе габариты. Пошли трахать Мэна, да. Жопа-то будет болеть завтра. И не докопил. Прикиньте, Бигби сейчас бы это сделала. Так, ну, вы знаете правила, чат. Вы знаете правила. Соседи, съезжайте! Бубенчик! Да. Кролик, от волка не убежишь! Кролик, от волка не убежишь! Развлекайтесь, детки.
Аморе! Да. Сила импотенции. Что происходит? Какой мускулистый. У меня Алиса в шоке сбежала, я сам в шоке сбежал. Да, нас тут так, да. Ну-ну, какие милые облегающие штанишки. Так, пока там это... Солнышко, у тебя теперь в жопе никогда светить не будет, друг мой. Давайте посмотрим, что у нас тут в книге сказаний новенького. Ну-ну, какие милые облегающие штанишки. А тут дофига всего новенького. Будем читать. На колонках? Да, она просто привычная. Ну-ну, какие милые облегающие штанишки. Ну-ну, какие милые облегающие штанишки прожали. Отлично. Редиска. Лучшие штанишки в моей жизни. Я знала. Я знала. Каждый раз, когда кто-то прожимает награду за 200 баллов, за 200 тысяч, точнее, баллов в нашем канале, где-то радуется одна таре. Эй, аморе! Не, Найт Макс у меня дерганая. В этом плане тоже. Отлично. Так, ну что. Иоганн. Мясник. Его часто произносят на одном дыхании, как пекарь и свечник из Фейблтауна. Так же, как и другие продавцы, лавка Йохана служит Фейблтауну уже долгое время. Свежая вырезка, экзотическое мясо и огромные говяжьи туши для орков и троллей. Но в тяжелые для Йохана времена он связался с плохой компанией. Так как качество его продукции снизилось, а бизнес превратился в прикрытие для грязных дел скрюченного мужчины, многие начали удивляться, действительно ли они знали Йохана. Деньги Синеборода. Это уже не перевод Талмач Тим, я поняла. Существует мнение, что Синяя Борода жертвует средства для правительства Фейблтауна для корыстных целей в поиске особых привилегий или возможности голосования в делах государства. Но он действительно хочет стабильности и прочности, поэтому Синяя Борода так обеспокоен изоляцией общества от мира простаков. Его деньги могут служить не только как мечом, но и также и щитом. Ой, логово, штаб-квартира. Захваченная оскверненная церковь. Ну, ребята, почему нельзя было горбун перевести? Это только одно из многих мест, которые скрюченный мужчина использует для управления преступным миром Фейблтауна. Там царит спокойная атмосфера, которая идеально подходит для встреч до тех пор, пока ты незваный гость. Она полностью отгорожена от внешнего мира, и единственный способ туда попасть – это через один из множества порталов, отмеченных дверью с символом горбуна, изображением пыточного колеса, которые разбросаны по всему миру. Горбун, главарь, скрюченный мужчина, Горбун постепенно стал одной из самых могущественных личностей Фейблтауна. Его деятельность началась с кривой серебряной монеты в 6 пенсов и кривого домика, две вещи, о которых он заботился больше, чем о жене и детях, которых он убил, потому что они встали на его пути. Горбун заманил множество сказаний в преступный мир, предоставляя им все, в чем они нуждались, но всегда за высокую стоимость. Он коварен, убедителен и безжалостен. Крохот Тим, часовой. Пока большинство сказаний думают, что их долголетие и хорошее самочувствие основываются на предъявленных
На представлениях простаков о них есть некоторые, к которым это не относится. Когда болезни или травмы являются неотъемлемой частью истории и сказания, подобный факт делает выздоровление почти невозможным. По крайней мере, Кроха Тим думает так. И ни медицина, ни магия, вернее, ничто из того, что он может себе позволить, не могут излечить его ногу. Я обычно встречала перевод «скрюченный человек». Скрюченный мужчина, скрюченный человек, все как-то звучит скрюченно. Кому-то показал... А, скрюченный мужчина! Присутствие слова «мужчина» здесь не оскорбляет никого? Поздравляю, это лучшее вложение в вашей жизни, да. Но ведь он не горбун, круг искаженный скорее, перевел скукоженный. Скукоженный мужчина. Вольт, блин. Сдрющенный, блин. Жизнь на ферме. Так, это мы читали. История Вивиан. Девушка с ленточкой. Вивиан была первой, кого настигло проклятие пурпурной ленты. Снятие ленты привело бы к смерти, а любые попытки заговорить об этом подавляло заклинание. Шло время, она пыталась жить нормальной жизнью. В конце концов, она вышла замуж за хорошего человека, но он постоянно думал о ленте на ее шее. Несмотря на все просьбы Вивиан не трогать ленту, однажды ночью, когда она спала, он попытался снять ее. Как только он потянул за край ленточки, Вивиан проснулась и увидела, что делал ее муж. В панике она вырвалась, затягивая узел снова. Она поняла, что больше не может доверять ему, и решила уйти. Остаток своих дней она прожила в родных землях, предпочитая одиночество безопасности новому предательству. Сладкий десерт. Местечко Вивиан и Джорджи. Вивиан и Джорджи встретились во время иммиграции из родных земель. Они помогали друг другу пережить их долгое путешествие по миру простаков, но им было трудно добиться достойной жизни в новом месте. Они потратили свои скромные сбережения на то, чтобы открыть сладкий десерт. Заправлять стриптиз-клубу может быть и не лучшее занятие, но они решили, что лучше иметь свой бизнес, чем работать от рассвета до заката за гроши. Большой и страшный. Настоящий облик Бигби. Настоящий облик Бигби огромный, в 2,5 метра высотой волк. Кроме своей знаменитой способности дуну-плюну, он унаследовал другие умения своего отца Северного Ветра. Например, Бигби может необычайно долго задерживать дыхание, так что его невозможно утопить. Не тонет, гад. Преданность Мэри. Часть работы. Кровавая Мэри стала работать на скрюченного мужчину. Много веков назад он дал ей свободу действий, пока она была согласна охранять его и выполнять роль наемного убийцы. Мэри никогда не приходилось беспокоиться о том, что ее поймают благодаря огромной власти и влиянию Крукетмена. Ей очень нравится ее работа, и она будет защищать своего начальника даже ценой своей жизни, в основном потому, что он находит это веселеньким. Да, скрюченный мужчина звучит как-то странно, будто пытались как-то отцензуренно назвать. Да, вот понимаешь... Ну, понимаешь, ну горбун из Нотр-Дама есть же? Есть. А так вообще непонятно, что это за сказка тогда, или за сказание. Rip you apart right now. This gun holds 6 rounds. Ау! I won't miss next time. Да ты чё? Before you do anything with me, Ладно, просто кукумбер. point out a few things. Snow White wants you to bring me back to the woodlands, doesn't she? And that's what I want. Snow's not here. You're dealing with me now. That may be true, but I'd advise against defying your new boss. Мутный штрих. At least for the time being. You will bring me back alive. Look, all I ask for is the chance to speak for myself in front of the community. Это мужчина, тут большой, тут с маленькой And I'm буквы, sure они Miss сами не White смогли would agree определить. that I should be given a fair trial. Can we at least agree on that? I will have a trial. Are we clear? You need to tell me right now. We're not going anywhere until I Какой-то get some скряга, как answers я from понял. you. If you want answers, you're going to have to cooperate with me. Look, there's no reason for us to be at each other's throats. Есть Скрудж. That's funny, coming from a guy pointing a gun А at есть my head. Крукетмен. Я так понимаю, что Крукетмен здесь имеется в виду как горбун. Если церковь, все дела. I'm no murderer, Mr. Wolf. I didn't kill those women. And I think you know that. All I'm asking for is a chance to explain my side of the Я верю story. Maybe you Джоди. didn't carry it out. И потом на I одном don't think из Georgie was витражей lying он when he держал said you изумруд. ordered their deaths. Georgie would have said anything to save himself. We'd both know that. I'm a businessman, not a killer. There's still a lot you have to answer for. And I will, as long as you agree to my terms.
Because I'm not saying another word until I'm brought before the community. I don't mean to belabor the point, but just so Вполне возможно, что они совместили здесь образ Скруджа и образ Горбуна. You won't get your answers. Чтобы вот такого вот... создать персонажа. Главаря преступного мира. Кривой хер тоже норм звучит. Ну, в принципе, да. Не отвечать. Чел, ты не выживаешь. Вот понимаешь, ну, что бы ты мне ни говорил. То есть он как бы и ростовщик, как Скрудж, и горбун, как горбун. Но скрюченный мужчина и скрюченный человек — это вот вообще не вариант. I understand you have an obligation to bring me in, but you can brighten up a little. It's over. So, shall we get going? I'd rather not dawdle. Не, пошли. All right, let's go. Hand over the gun. I think I'd rather hold on to it, if you don't mind. What do you say? Hey! I'm sure Miss White will be pleased. Such a reliable Я тебя туда приведу, I understand why she'd want to keep you а around. потом скину тебя в колодец. Чел. Вы запугали скрюченного мужчину. You're under arrest. Я его запугал, Given да? a trial in front of your peers. And your punishment will follow. Боже, этот Альф. Офигительный был сериал. Ты его поправила? Нет, уже не поправишь, тут ничем не поможешь. Что-то я заколупалась сегодня, что не против еще одного пожара. Мне, кстати, пахнет паленым с улицы. Хочешь? Что-то горит, по-моему, все-таки. Возможно, пекарня. I know, but we have to do something. Are you fucking kidding me? When is this thing happening? Are we sure he's coming? Yes, you'll have an opportunity to. О, блин. Наш рыцарь печального образа тоже back. тут. Здорово. Motherfucker. Фок-фок. Главного фокера уже больше нет. Okay? It's been hours. Боюсь, это не освободит меня от работы. We Ну, were worried блин. you'd run into some trouble. At the Crooked Man's place. Well, he didn't make it easy. What happened? It doesn't matter. He's here. We got him. We can talk about it later. You did well, Sheriff. I'm surprised. Not that you did well, but that... Слышь, я тебя сейчас тоже в колодец скину. I'm just glad you made it back in one piece. It's about time you showed up. Now throw this asshole down the fucking Хорошо, well. хорошо. Yes, what are you waiting for? You murderer! Ой, сейчас You начнется. killed Lily! Where the fuck do you get off? You think you have the right to just do this to people? You're a fucking crook! You should be ashamed. Shithole. Everyone, can I have your attention? Thank you all for coming here on such short notice. I know normally we'd schedule a formal hearing, but considering the circumstances, I thought it best if we do this as soon as possible. The Crooked Man is charged with the murder As of I Faith already and... informed your sheriff, it was Mr. Georgie Porgy who killed Да, this да, да, woman, да. not me. What? It was Georgie? Georgie? I don't mean to interrupt you, Miss White. Georgie may have killed him, but you made the call. Do I have to explain the situation to you again? Wait a minute. So you're saying Georgie's the motherfucker who killed my sister? Well, where is he? Yeah, you're gonna bring that shithead in too, aren't you? Yes, Sheriff. Where is that rotten scoundrel now? Is he still out there? Sincerely hope not. Well, where is he? Sheriff? Georgie was a victim of this psycho, too. He was pushed into the whole thing, and now he's dead. He's... what? Dead. So you see, the culprit has been punished. There's no That need doesn't for change this. anything. We'll deal with it later, but right now, you're the one I'm concerned with. You called the shots. Georgie made that perfectly clear. In which case, you still have a lot to answer for. I And was I told don't... I would be allowed to speak. We have to read the rest of the charges. What other charges? If you'd wait a moment. I'm well aware of my rights, Miss White. How about I go ahead and kill you right now?
In front of all these people. Do I look like I give a shit? After the rest of your crimes are read through, then you will have an opportunity to defend yourself, but only then. If you insist. You are charged with the murder of Faith and Lily, which Georgie carried out on your order, inciting violence against various members of the Fabletown community, including the attempted murder of Sheriff Bigby Wolf. Twice. A misunderstanding. Aiding and providing monetary support for the forced prostitution at the Pudding and Pie. Additionally, you are charged with multiple counts of fraud, extortion, racketeering, and the illegal possession and sale of magical artifacts. Now, is there anything you would like to say? Но мы не против, что ты задонатишь еще раз. I had nothing to do with Faith and Lily. Мы — это я и я. Bullshit! Like hell you didn't. Stop the charade. We know you're involved. Come on, it's obvious. And there's all the other crap he's done. We all know who you are. We know what you've done. Just give it up already. Это я. The Crooked Man has committed crimes against this government and, most importantly, its citizens. These charges, if proven, are enough to justify death, upon which your body will be committed to the witching Where it well. fucking belongs. That's So right. let's get but on we with it promised then. you a chance to defend yourself, and I won't rob you of that right. What the You're fuck? really going This to is let him about talk? justice. If we're ever going to pull ourselves поспорим, together and make something of this town, we have to start doing things Сейчас внезапно мы все correctly. сделаем No more правильно. snap Да. judgments, no more Правильно, потому что ты так secrets. We are сказала. going to treat everyone fairly, even when they Единственный don't right deserve. way — это твой way. Я поняла. This is ridiculous. You have the floor. Thank you, Miss White. You've all met Georgie. I don't have to tell you what kind of person he was. He was a total scoundrel, lacking Do in you any know sort the of moral way? fiber. I hired him as a favor to his family, you see. A promise kept to a dying mother. Oh, Are you gonna jeez. get to your point or what? Georgie was working for me, yes. But he was not acting on my behalf when he killed those women. It was his business. And for whatever reason, I'm sure only he could understand, he murdered 2 of his most faithful employees. I had nothing to do with it. Tell the fucking truth for He's once. always been a bit of a powder keg. Give me a break. You're so full of shit. Well, I thought we could discuss this like civilized people, but apparently For that fuck's isn't going sake. to happen. Any of you actually believe this bullshit? Holly, please. Tell them, Bigby, when you finally showed up at my door last night, wasn't I more than helpful? I answered your questions. I was willing to cooperate. Yeah, and your goons attacked me. Did you forget that part? They get a bit carried away sometimes, it's true. Чуть-чуть. Loyal to the end. Чуть-чуть. They do it because they want to protect me, as I've protected them. You understand wanting to protect what you care about, don't you? You'd do anything. You might even give up an innocent man, just to save someone. Yeah, right. They don't do it because they want to protect you. You intimidate people. Use scare tactics. They're afraid if they don't follow orders, they'll Мне end больно, up когда я dead. гляжу на это Let me веко. explain this to you. My employees Да, are есть just такое. that, hired help. I see some of them are here among you. They are not my slaves. They are all free to make their own decisions, as Georgie was. You're not serious. I know what you do to people. I've seen it firsthand. What you did to Faith. The way you manipulated her. Faith. Do you really think any of those girls were free? Do you really think Faith I'm wanted sorry, to... Lawrence. I'm sorry that your wife came to me for help, and I'm sorry that I decided against my best judgment to give her a distasteful job. Right, and you kept them in debt so they couldn't leave. Yeah, that's what you did to Oh, us. yeah. How you kept us all. You forget it was not me who put you in that position. Я You all могильный, act like на I'm него some тень kind в of угли. tyrant. When your government Моноколь не abandoned you, left you прогрузилась. poor and helpless, sniveling on street corners, I was there to look out for you. Помните, как у Сабрины Клевисик в Ведьмаке 2 была Yes, дырка в текстурах на wasn't I? лице? Вот это то же самое. Crane was the one who let this town go to the fucking dogs. The guy who was in your pocket, remember? Really? What about Auntie Greenleaf? Her story is not uncommon. She left everything she had back in the homelands. Everything that matters, anyway. With nowhere else to turn, she came to me for help. And what did I do for you? You got my tree back.
I got her tree Да, по-моему, это Лора back, and in Бейли. turn we used her magic to help poor Fables get glamours. Because I helped her, she was able to make a living, provide for herself. And what did they do? She wanted my tree destroyed, but Bigby refused. What? You were gonna burn her tree? Snow, why would you want that? I know. Snow made a mistake. I had very good reasons for asking you to do that. She was working with Crane and the Crooked Man. It wasn't her fault. You can lie to yourself, but you can't lie to me. You hated Crane, and you hated him for wanting to fuck you, and you being too soft to notice what he'd do to get it. It had nothing to do with the Crooked Man. We've made some mistakes. I've Да-да-да, я made some правильно. mistakes. But believe me, Девочка I Рэйчел тоже, truly но want what's best for this можно было town. догадаться. Потому что это один персонаж. That may not always be clear right away, but I want you all to know that I care deeply about all of you. And so does the sheriff. Yeah, right. I can't promise you perfection. No one can. Things haven't been great for a while now, but we'll do better at protecting you from people like him. The Crooked Man's been exploiting you, exploiting your hope for a better life. You would go to him for help, and he would take that weakness and add it to his strength. Do you really think the Crooked Man cared about you? He just cared about your money. He cares about your obedience. Косица. They're right. You're all still afraid of him, even now. But you needn't be. His contamination of this town is over, and those girls will have their justice. Окей, так. Very good, very good. The sentiment is surely appreciated, Miss White. But it doesn't disguise the fact that these accusations are completely unfounded. The sheriff simply doesn't have a particle of evidence linking me to the Georgie was working for you. Bigby got a A confession confession that nobody heard. Now, I'm no barrister, but I think such a statement would carry more weight if Bigby weren't the only one to whom Georgie spoke. Especially given Bigby's history. What are you talking about? And what about your history? All you've done to this fucking town? What do you mean there's no evidence? Maybe he's... I mean, this doesn't feel right, how we're doing this. Of course it's right. Oh, This man Господи. tormented all of you for profit. Georgie Let me killed just him. make sure I understand you. You're trying to say that I'm responsible for what Georgie did because he was working for me at the time, yes? Yes. Of course. Смотрю Whatever матом. you're getting at, get to it. Well, by that logic, Miss White should be on trial for Tweedledum's murder. Since you know Bigby Ой, works for начинается. her. That's... He killed a man. That don't make him a murderer. For fuck's sake. Killing someone who's trying to kill you is They were hardly... there to retrieve Crane. You didn't need to escalate things. Me? It was them. And who sent those two freaks anyway? Bigby and I have already discussed his behavior that night. We're handling it internally. Объяснили поведение. Что? Обсудили мое поведение. Я что, на допросе у директора школы, что ли, или что? Under my watch. Maybe he's right. Did you think we'd all just let that go? He was a suspect, and I needed answers. Besides, Crane was still deputy mayor when that happened. Right before you decided to kidnap him. It was for his own protection. Самозащита же. Ну там они все тупенькие такие. Сразу же. That's enough. So, you Сами won't кидаются answer на for your меня, короче, пытаются меня behavior, убить, и but потом I такие, must perish боже, for вот it. ты что, убил? Убил сказание? Боже мой. It simply never happened. Georgie killed Faith and Lily. End of story. They want to scapegoat me for their own tangled ends, but they refuse to answer for their own crimes. This isn't right. Oh, please. This isn't the point. We'll deal with them after we deal with you. Listen, I The know. laws apply when we need them to. Bluebeard, please. What's that supposed to mean? I mean a certain level of privilege should be afforded to... To who? This is how it's always been. We lashed our ropes to this diseased world, and ever since,
Which one of us has been there? Мистер Волк, сколько раз вам говорили не распевать с трудовиком? Who was there while they idly played in their А вы towers? все поете и Judging поете. you, treating you as mindless Уже голова children, болит. too stupid to command your own destiny. Without me, who will pay your rent when you're on the verge of eviction? Песню про зайцев. Who will dare challenge their brutality when it leaks to our dear citizens? Who will protect you from the big bad wolf? Who will be the... Bigby! Miss White! Сразу видно жители Фэблтауна, фанаты Among Us. Там бы решения приняли гораздо быстрее, без вот этого вот туда-сюда. Why don't you take a moment to catch your breath? Еще тогда не было Among Us. Ну вот, они просто не в курсе, как это работает. We're kind of in the middle of something. Of course. Go right ahead. You probably don't remember me. I don't know why I was afraid to come My here. dear, I don't Just know shut up. You enslaved us for years. Let us hear stories about what you do. Told us we would lose everything if we stepped just one toe out of line. And we couldn't say a word about it because of these damn ribbons. But you know what? Now it's my turn to talk. How are you? I found Vivian's body. Did you kill her? Did he? Sheriff, this is highly irregular. Be quiet. Vivian killed herself back at the Pudding and Pie. I'm sorry, I don't think Nerissa! My name is Nerissa. It's okay, my dear. It's going to be just... He ordered them dead. This fucker. Faith and Lily. That's a lie. I was in the goddamn room when he did it. Faith and Lily are dead because of you. The only two people who ever gave a damn about me. And this just confirms it. He made Georgie do it. It was always токсично him. Georgie would промолчала. have never done anything without his say-so. Хорошо, что я не читаю субтитры вслух. Take the word of a stupid... At least 5 other girls will back me up on this. We all heard you say it. Did you now? Looks like we found our evidence. She saw it firsthand. He's guilty. Good enough for me. Me too. So that's it, right? Calm down the witching well. No, that's too fucking easy for a crook like that. What do you mean? He's gotta pay for what he did. Токсично промолчишь, просто промолчу. You're all rats, fleeing from one sinking ship to the next. So quick to latch onto whatever will keep your miserable lives afloat. This is how you want to repay all I've done for you. What, you take 2 people's lives away and now you want mercy? You know we can't let you go free after this. What did you expect to happen here? You're getting what you deserve. Well done, then. Now, for your sentence. We don't have to become murderers. What are you talking about? He's guilty. I know that, but we don't have to kill anybody. We can imprison him. Lock him up forever. Somewhere he can never hurt anyone again. How can we be sure he won't escape? I can help. We'll use magic. That's not good enough. There will be more if he isn't stopped. Get rid of him. Danger. Get him out of here. We can send him Everyone, away. listen up! Clearly, we're having trouble agreeing on a suitable punishment. So I think This is going nowhere. Someone needs to make a decision. Who? I hope you aren't suggesting yourself. Look, I'm making the call. Why should you? He is the only officially appointed Снежка это representative here. запомнит. Right. Слышь, Bigby пошла should ты. decide. That makes sense to me. I guess it does. Okay. Запорт его, запорт! Are you sure? This isn't how It's it's... what the people want, Miss White. Okay, Mr. Wolf, it's your call. Мы приняли решение в лице Just меня. do what you think is right. Его сажают. Да. Yes, Sheriff. Так, оторвать ему голову, Teach him a кинуть его fucking в lesson. колодец. He has to We can die. lock Кинуть him. его в колодец. Everyone, I'm... Not this way. Ну понятно, понятненько. Финни, специально для тебя. There you are. I hope you all remember this moment. Think of me when you try to sleep. Давайте на всякий случай оторвем ему башку. No, I won't. Так.
Sheriff, don't! Так. Oh my god. Да, блин. А вот теперь в колодец, да, все. Нормально, туда же. На всякий пожарный. Ну чё, все обоссались. Кто-нибудь еще будет со мной тут спорить? Фейблтаун боится большого и страшного серого волка. Все равно ж казнь, да. Сейчас все будут плакать по нему. So amazing. Бруталити. Бигби wins. Что? Someone's gonna see you, Colin. Что? Что? Помогите! Are you gonna come see the truck off? We're leaving for the farm in a few. Thought. Фейблтаун боится большого и страшного серого волка. Мы теперь тоже что-то боимся его. Thought you might. Большая страшная серая пасть. Летающий кусь. Давайте перезайдем. Что это было? Вот это, блин, реально страшно. Так, блин, а если сейчас это не починится все? Говно. И сломались, и выборы сломались. Там написано, типа, пустой выбор, помолчать. Был волк, стал бонг. Так, с какого места он сейчас загрузится? О, нормально. Все починилось вроде бы. О, господи. Oh, hi. Sheriff Bigby. Great to see you. I don't know if you remember me. I know who you are, Flycatcher. You've worked at the Woodlands for how many years now? Просто он не выспался первый раз. Are you gonna come see the truck off? We're leaving for the farm in a few. Thought you might want to. I don't know. I'll be down in a minute. Okay, great. Так, свинью мы видели, свинья там с пивом такая. Привет. Oh, Mr. Wolf, Flycatcher left his keys. Listen, Snow, can we talk? I wanted to... I'm sorry, Sheriff. I have to take care of this. We'll talk later, okay? Good morning, Miss White. You're late.
Someone's gonna see you. Опа, с пивасиком. Свинья шарит. Свин, дружище, рулька в пиве. Рулька с пивом. Я замечу, чат, что мы потратили деньги за всю игру. Один раз отдали Нерисе за услуги. А все остальное время мы собирали деньги и никому их не отдали. Я не хотела, честно не хотела. Jesus. We only have like 5 minutes. На пиво, да. Carry me for fuck's sake. I don't give a shit. You forgot these. Oh, thank you. It's been pretty busy around here. Как ты вообще что-то видишь из своих волос там? Nice fucking day. Начал сам себя заранее. На черный день. Shit. Just go grab that, would you? How are you holding up? Мы пытались дать денег жабу. Я не поняла, что это тот вариант, который отправлял бы его на ферму. Я думала, что сейчас типа будет вариант, ну точнее будет диалог, а потом после этого будет вариант дать денег. Меня обманули. Да все игра виновата. Не плачь. Клементина. Yeah, sure. I couldn't take them all with me, and she said she liked that one the best. It's a willow beetle. Мисс Снежки от They're cool, because when they're little, they have these pouches that squirt juice at you if you touch them. I'm sure she'll love it. She said it was pretty. We're about ready to head out. What's it like at the farm? I've heard ogres live there, and they eat people in their sleep sometimes. God, I hope not. Do we have to go? I want to stay here. Well, we don't have a choice anymore. I'm sorry, TJ, but look on the bright side, okay? There's plenty of space to run around, and a nice river nearby, so you can swim all you want. Even in daytime? Yeah. You don't have to worry about the monkeys. Хотя, по-моему, здесь без вариантов они уезжают на ферму. То есть, что бы я ни сделала. It won't be so bad. Have you been there before? Я честно не пытаюсь оправдаться. Потому что я оставила все деньги себе. Отовсюду деньги, короче, собрала с игры. Bye, Mr. Wolf. Goodbye, TJ. Жаб-то еще тут еще жоп. Where's your friend, Colin? Where's the fucking pig? Откуда мне знать? То есть они в открытом грузовике поедут? Наконец-то она переоделась, господи. Hi. Hi. You're still wearing that thing. Oh. Yeah. I guess I am. It's not easy to forget. I know it seems like I should be able to. It's just... Let me help. Bigby, I know you're trying to help. But this is just something I need to do on my own. Okay? Listen, I came here because I have to tell you something. What is it? It's about what happened to Faith and Lily. I'm not sure where to start. Faith, Lily, and I, we had this plan. We were gonna find a way out. Leave the pudding and pie for good. But then Faith decided to get some leverage. She stole a picture of Crane and Lily together. The minute Faith stole that photo, we had dirt on one of the Crooked Man's allies. If he found out, I had no choice. You have to understand. You've seen how they kept us quiet in that place. Can you imagine the lengths they go just to silence someone who had physical evidence? Narissa, what did you do?
I freaked out, okay? I thought if I came clean to Georgie, he'd get the crooked man to leave us alone. We could just forget the whole thing. Maybe try again in a few years. You what? So I told him everything. And I begged for mercy for all of us. I didn't want anyone to die over a picture. Georgie didn't do mercy. You know that. He could have been reasoned with. I was counting on that. Georgie promised he'd smooth things over with the crooked man. But then... Oh, God. Here. Thank you. I don't know what happened, but that night at the club, Georgie came back and told me things had changed. He had to make an example of us. We had committed treason. And while the two of us were sitting there, as he was telling me this, Faith walked in, and I had to watch while Georgie... Wait, so Georgie told you all this? Not the crooked man? Back at the well, you said... I know what I said. But it wasn't the truth, was it? What does it matter? I know the crooked man did it. So what if it wasn't the whole truth? It was true enough. I guess what's done is done. I know he ordered their deaths. I wasn't gonna let him get away with it because of a stupid technicality. Especially Ну, в принципе, она в чем-то права, да. That night, after Faith, I tried to warn Lily, but she wasn't with her scheduled appointment. Типа, это не делает его беленьким и чистеньким. I left Faith's head at your doorstep. По сути. You? I walked her over here. So, that piece of fabric I found near there, that was you? Yeah. I cut my leg trying to get over the fence. So you started all this? I just pointed you in the right direction. People like us get forgotten all the time. The crooked man was counting on that. When we suffer, we do it in silence, and the world likes it that way. We just fade, like we never existed. I couldn't watch that happen to Faith, or Lily. Nobody cares about us. It's going to be different now, I promise. Things like that won't happen anymore. Not while I'm around. You'll make things right. You and Snow. I don't know. Seems like no matter what I do, it's just not enough for her, or anyone. I just can't win with these people. I know it might feel that way, but they need you, Bigby. Both of you. You two make a good team. The way you look out for each other, and look out for us. You don't see that a lot these days. I don't really know where we stand anymore. Things are just different. Huh. Things are always different. Look, Bigby. After everything you've done for us, maybe they don't want to admit it, but without you, none of this would have happened. You listened when no one else would. You protected your friends, no matter the cost. And you brought justice to this town. Finally. Because you brought the crooked man in, everyone saw who he really was. So from where I'm standing, you did the right thing. You've been given this job for a reason. And I left Faith at your doorstep because I knew if anyone stood a chance against the crooked man, it was you. I hope I've at least done some good here. You've changed this place. For better or worse, Fabletown wouldn't be the same without you. You're not as bad as everyone says you are. I need to tell you something. I have to tell you something. I feel like we've met before. You're trying to place me. You like my ribbon? Do you like it? Faith wore one too. Would hide her beauty so she could escape his kingdom. They used to call me the Little Mermaid. Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? He said he wanted to run more tests. I hope you find what you're looking for. I'll see you around.
Вот такие вот дела. Вот такая вот типа открытая концовочка. Что-то мне подсказывает, что во второй части они наплюют на все клиффхенгеры, которые они здесь повесили. Вот, и как-нибудь тупо либо выкрутиться из этого сюжета как-нибудь тупо, либо вообще забьют на этот сюжет, и будет совершенно другая история. Ну, а вы уж додумайте сами, что там и как. Нам как бы сделали намек, но обо всем, пожалуйста, размышляйте уже сами, думайте сами. Иметь или не иметь. Так, значит, я и 31% оставили Джорджа умирать. Кстати, ну нет, это мы привели его живым на суд. А вот по поводу того, что оторвать голову и выкинуть в колодец, я и 14%. Я, Найтмаксис и другие 14%. Скажу, что это сон свина под пивом. Вот это сюжет, вот это интрига. 90, вообще 100%. Кто-то отказал Ти-Джею в принятии подарка. Ну и 54% последовали за Нейрисой. Специальная статистика. Чудовище, солгали ему. У меня, короче, все поехало. Все шрифты поехали. Вы сказали, красавица, что не скажете чудовище, что видели за пределами квартиры. Вы ее поразили детективными навыками. Вот уж, блин, где не ждали. Вы боролись с ним после допроса. Мясника предложили ему защиту. Колин. Дали ему выпить, помогли избежать фермы. Вы ударили его. Так, ты, короче, все мертв. Ты жив. Ты мертв. Ты мертв. Взяли деньги из сейфа Джорджа. Не только из сейфа Джорджа. Выбили дверь Гринлиф. Все, чем я отметился. Пили с Греном. Вы притворились дровосеком, а она потеряла сознание. Вы посетили это место первым, спасли его от гибели. Нейриса. Пытались развязать ленту во время вашего разговора. Снежку взяли в бар. Да не брала ее, она сама все решила. Крошка Тим стали ждать его, приняли подарок. Понятно. Да, якобы кроль. Но никто не знает, что там на самом деле было. Я так думаю, что мы уже и не узнаем, потому что у всех подобных сюжетов есть свой срок годности. По-моему, с выхода этой игры прошло что-то 10, что ли, лет уже. Вот. Ну, такое. И учитывая, что сейчас вторую часть пилит совершенно другая команда, и ее уже перенесли на 24-й год, я так думаю, что там уже не будет такого сюжета. Я так думаю, что они и этот сюжет, если будут упоминать, если будут к нему возвращаться во второй части, то это будет вот как-нибудь так тупо. Ну, в общем, да. За 10 лет фанаты уже успели тут нафантазировать, настроить теории, что какой бы вариант ни выбрали разработчики для продолжения этой истории, он все равно будет недостаточно хорошим. Нейриса из чародейк. Ого! Давай человек культура, Рестар, как я посмотрю. Это она нас взяла в бар. Продолжение истории. Проучите графическую новеллу уже сегодня. Заруинят все. Да, мне тоже так кажется. Мне тоже так кажется. Уже все, уже нет тех Telltale. Уже даже 3-й сезон Ходячих был. Говно. Все эти вот промешон, говно. Бэтмена я вообще только недавно узнала, что там, оказывается, еще какой-то Бэтмен был. Я про него вообще забыла. А что тут за бонусы? Книга сказаний, кстати, мы можем с вами дочитать. Что тут книжки сказаний у нас еще осталось? Ну, смотрите, мы с вами почти 3 часа отстримили. Я думала, что мы быстро управимся. Так что сегодня у нас будет только The Wolf Among Us. Сейчас мы еще почитаем, что тут кого. Суд Фейблтауна. Когда преступника доставляют в Фейблтаун, традиционной процедурой является проведение формальных слушаний перед обществом или заинтересованной стороной. Как бы то ни было, часто делаются исключения в целях экономии времени. В действительности не существует каких-то серьезных, в то же время быстрых мер для ситуации такого рода, и степень наказания будет зависеть от того, кто обвинен. Ну, мы сами разобрались. Новый порядок Белоснежку во власти. После того, как Крейн исчез, мэр Коул официально назначил Белоснежку директором офиса и заместительницей мэра в его отсутствие. Многие бы отметили, что это повышение давно откладывали в долгий ящик, поскольку Белоснежка сыграла важную роль в создании Фейблтауне.
В создании Фейблтауна лично следила, чтобы сказания безопасности перебрались на новое место. Также она неофициально исполняла обязанности мэра в течение долгих лет. За нами выехали, чат. Шериф Бигби. После того, как волк Бигби покинул родные земли, он много лет путешествовал по Европе. В новом мире быстро сформировалась колония для сказаний. Белоснежка и Пугало выследили волка и предложили ему присоединиться к Фейблтауну. Он согласился, и Снежка порезала его ликантропным ножом, дав ему возможность превращаться в человека когда угодно. Бигби стал шерифом Фейблтауна при администрации короля Коула, но из-за его кровожадного прошлого многие сказания не доверяют ему, а также ему запрещено подходить к ферме. С того дня он пытается стать лучше в глазах других. Вот так. Мы только досмотрели их. Тогда он будет отличным объектом для кеков. Ну, хз. Саунд Полис, короля Кроуля. Ясно. Ясно, чат, понятно. Так, а что тут за достижение-то? Понятно. Понятно. Какие-то вот мы тут не открыли. 1, 2, 3. Какие-то не открыли. Ну, это, я так понимаю, разные концовки. Разблокируйте все записи в эпизоде 5. Желательно завершите эпизод 4. Все записи. Полнолуние. Интересно, что это за достижение? Таря читает лор. Чат. Виу. Да я привыкла уже. Это чат. Вот мы и не разблокировали все записи книги сказаний в 3-м эпизоде. И во 2-м эпизоде. Все остальное... нет, тут еще. И в 1-м эпизоде не разблокировали начинающую библиотеку. Что, мы не все потыкали? Кошмар какой. Зато мы все деньги собрали. Ясно, чат. Ой, все, чат. Я так думаю, что сегодня будет стрим покороче. Раз уж мы закончили так вот. Знаете, ни в пизду, ни в Красную Армию. И уже ни во что другое не поиграешь. Не это... Нет смысла растягивать стрим. Ой, господи. Так и все денежки нашла лотари, и все их при себе оставила. Ну, практически все, только на рисе, да. А нельзя было всех ножом порезать, чтобы все превращались в любой момент? Поскольку это был кинжал ликантропии, я так думаю, что он относился только к Бигби. Вот. Но я бы всех просто ножом порезала, но мне нельзя, я на службе. На полчасика зайти в ДС, ты что, если я сейчас зайду на полчасика в ДС, я тут вообще не выйду тогда. В воскресенье приходи. В воскресенье будет весь стрим ДС, весь. Буду страдать, плакать, просить о пощаде, а чат будет глумиться надо мной. Как обычно. Так. Я так понимаю, что к Фине-то не скоро еще запустится, поскольку я раньше... Не выйдешь? Тебе понравилось? Я буду умирать и страдать, а не потому, что мне понравилось. Держать острые предметы подальше от Тари. Так я со своими прихожу низко. Стрим чихает? Ну, что же я могу сделать, дорогой мой? Чихает. Он сегодня весь день чихает, немножко, правда. Надеюсь, что в воскресенье не будет читать. Ой, чихать. Так, Финни, у меня вопрос. Ты не запустишься пораньше? Видимо, нет. Судя по тому, что он пишет. Технические шоколадки, весна аллергии, вот и чихает. Да блин, вообще. В самый ответственный момент на этом, как его, на Dark Souls он начал чихать так сильно, что, блин, стрим пришлось перезапускать по 100-500 раз. Надеюсь, что в воскресенье все будет нормально. Непонятно, что это. Пошли к битрейту тогда. Ну, раз Фини того этого. Вот Алена ЧП у меня стримит Чия. Битрейт стримит Pathfinder. Ну, пошли к битрейту, господи. Так, чат.
пока мы все собираемся, хочу вам сказать большое спасибо, что пришли. Большое спасибо за донаты Финни. Вам за компанию. Вот, мы прошли с вами Бигби Волфа. Теперь, я думаю, в следующую среду мы продолжим с вами играть Драгонагу. Вот. Ну, а в воскресенье будет Dark Souls, блин. Приходите смотреть на мои страдания и слезы. Вы же этого хотите, да? Слез стримера хотите. Вот приходите, будет вам. Потонете в этих реках. Так, ну, за остальными обновлениями следите в Дискорде. В принципе, пока ничего такого нового мне сказать вам нечего. Вот, поэтому, чат, всего вам хорошего. Хорошего окончания недели. Кушайте вкусно, не болейте. Мы с вами совсем скоро увидимся и услышимся. Всем всего хорошего. И всем пока-пока.